Да, друзья, всем привет, с вами снова Дмитрий. У нас 11-я серия прохождения Hogwarts Legacy или Hogwarts наследие. Готовимся мы потихонечку, выполняем желтенькие квесты, чтобы подойти к третьему уже испытанию. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Так, сюда. Ждать. Ждем. I thought my owl might pique your interest. Вот он и пришел, дружок. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Так, наверное, нам тут заклинание понадобится. Пойдем. There they are up ahead. I'll let you lead. Revelio. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists. Trafficus Totalis. Somebody there? Hello? Revelio. Еще враги есть? Ага. Trafficus Totalis. Revelio. Двое там. А где там? Прям где-то вот тут. А, они внизу. Мы туда не пойдем. Оп. Так, тут поблизости вроде всех поубирали. Те двое нам не помешают. Хотя, может быть, и помешают. Пойдем туда и пока. This is going well. We make a good team. We do at that. Угу. По всей видимости, сейчас еще тут, да, будет? Да, он там тут ходит. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Попробуем сейчас без палева. Ну, не получится, значит будем драться. А что делать-то? Revelio. Так, сначала пойдем вон к тому. А, он идет прям на нас. Someone there? Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Ah, well. I had hope for a friend. Who's there? Who's there? Так, не получилось целиком по-тихому. Let's get this over with.
Accio. You won't get away with that. Accio. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Интересно, есть что? О, какой-то сундучок. Да, по всей видимости нам сюда. Угу. Silent as a grave. Ждем, пока шахта у нас загрузится, да? Не устану говорить о том, что тут очень долгие загрузки. Revelio. А чё я так свечусь? For better or for worse, we're in. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Anyone there? This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Пойдем потихонечку тут. Revelio. О. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. А. What was that? One of the best meals I've ever eaten. Well, something made a sound. Must have been me. Фу, чуть-чуть не спалились, да? Enjoy suffering, do ya? Где он? How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Там какой-то сундучок у нас. Где-то вот тут. Revelio. Не пойму. Bombarder! That ledge is awfully high. Да это я уже понял, что надо делать. Верните мне бомбарду. Revelio. Ничего интересного. Accio. Wingardium Leviosa. Куда поехал-то? Accio. Wingardium Leviosa. We must remain unseen. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smash it. Should have thought to conjure stairs.
Revelio. Тут, наверное, пауки еще, да, будут? Bombard. Так, а походу нам и не сюда надо было. Сюда мы... А, сюда заберемся. Угу. Вот. Паучиха. Ядовитый бегун. А Петрификус Тоталус работает, не? О, ништяк. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Что тут за сундучок? Ой-ой-ой. Не пойду я сюда. В жопу. Один сундучок осмотрим и хорош. Сам пожалел, что заметил. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Revelio. Family worked in the mines at one time or other. Ай-яй-яй. Да что ты издеваешься? Здорово. Так. Feels like Зараза. over here. This will not go well for you. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Accio. Bombarder. You are postponing the endeavors. Ranrock will lead us. Let's get this over with. Glaciers. Tornado. Defender. Accio. Bombarder. I will make you pay. Glaciers. I shall avenge your death. Ну. Defender. Get to the left. Bombarder. Defender.
even though you're not... We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. We can have a look around in peace. Не пойму, сюда? А, ну вот, по всей видимости, вот сюда. Incendio. Что открывается? Revelio. Что-то непонятно. Что-то щелкает, а потом закрывается, да? Понять бы что. We should clear out these spider webs. Always seem to be in the way. Да вот где надо, я ее убрал. Что открывается? Где? Revelio. А, вон еще одна. Incendio. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Рунический символ прямо над входом в пещеру. Это над каким входом? Revelio. Что движется? I wouldn't be surprised to find a couple more rune things. Вот это что ли? По всей видимости, это еще не все. А? Тут где-то, наверное, четвертая такая штука есть, да? Ну, посмотрим. Но тут нету. Тут тоже нет. Да и тут нету. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Наверху тоже нигде нету. Ну подожди. Раз, два, три. Wasn't expecting that. Во, господи, надо было просто чуть побыстрее это сделать. Так. Угу. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывает боли. Но я еще не помню. Еще не помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Ну это да, это все та Hopefully it will баба, help us unravel more of this mystery. которая Revelio. использовала древнюю магию, типа, чтобы Sebastian,
I think I Забрать. found something. A canvas piece. Забрать боль. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Revelio. Давай посоветуемся. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio. Ну вот и вход в крипту сразу. And now for the moments of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Какие у нас опять неприятности? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Все, мы поругались. Unbelievable. Пошел в жопу. Так, а что у нас с заданиями? Ну пойдем к Поппи. Нет, куда нам? Вот сюда.
Ну да, еще одно задание закрыто. Ой, резко как стемнело, то тут потемнело. А, задание закрыто, в смысле, я не могу его выполнять начать, да? А почему? Есть варианты? А, у меня 23 уровень должен быть. А Metal Gear Peace Walker, он, по-моему, его и нет на этом. Блин, 23 уровень нужен. На PS4. Давайте возьмемся за это. Блин, я что-то и не подумал, что мы уже так уровень нагнали. Пойдем, поговорим. Да, сейчас мы с тобой поговорим. Так, комплект одежды для приключений кобальтового цвета. Это что там такое? Сейчас посмотрим. Ну, вот. Можно будет насчет этого подумать. Это сейчас на мне. А вот это мы на 23 уровне сможем напиндюрить. Когда меня там авады кедавры научат? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that, Deke has had a thought. He... Нам придется до квеста проходить. Получается, один час этот пройду, уже 23 уровень будет. Ёжики, это что такое? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful.
It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Так, и далеко нам надо? Сюда. Revelio. Надо не забыть, что нам... Вау. Нам тролль нужен. Все. Ой, задел меня. Так что если вдруг наткнемся на тролля... This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Accio. Ну, заходи туда. Что, нельзя? Пока дерусь. Что там? Кто еще? Revelio. Accio. Bombarda. Теперь, наверное, можно, да. Revelio. Revelio. Hobbs's master is Жестко как. awful. Капец над ним там Tobbs. издеваются. Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Revelio.
Revelio. Ах ты рожей пауч. Ё, давай быстрее его. Угу. Revelio. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Incendio. Что-то тут прям очень много пауков. Revelio. Бесячих. Че, заметил меня? Зараза. Что это вот красное? Это что? Это гнезда какие-то или что это? Ого. Not my fault you're a deadly great spider. Сюда нам, да? Revelio. Фу. Мерзость какая. Плащ для амбициозных, ага. Ах ты ж зараза. Если вы ищете Топса, он ушел вглубь пещеры, потому что здешний пирог он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения там, откуда отправился Топс. Для хозяина слишком опасно. Остерегайтесь пауков. That didn't sound particularly reassuring. Бедняга Топс. Ага, блин, надо было зайти продать что-нибудь. Офигеть ты здоровый. Страшный такой. Ого.
Вставай, вставай. Блин. Фух, все. Revelio. Так, а вдруг там вещь, которая более интересная, чем на мне сейчас? Надо что-то выкинуть. Наверное, прям вот эти вот перчатки, да? Одни говно перчатки поменял на другие, да? Чего там такое? Чего ты не пролазишь? Что за фигня? Incendio. Вот что-то останавливается и не идет дальше. Херня какая-то. Фух, вот здесь прошел. Так, ну по всей видимости нам сюда. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Хозяин, если вы найдете тело Тобса, значит большой паук оказался слишком силен. Тобс подвел вас и заслужил такое наказание. Тобс чувствует слабость, хочется спать, Тобсу нужно. Poor Tobbs. Помер. Left here alone with the spiders. Жалко. Так, ну нам, наверное, в Хогвартс надо возвращаться. Карта. Недоступна. Да, отсюда нельзя быстро это скипнуть сюда. Опять проверять, да? Одни говно перчатки выкидываем. Нам дают цилиндр. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Ну да.
Начнем сюда. Сейчас задание заканчиваем, как раз 23 уровень. И 2 доп. Задания с Поппи и там, по-моему, директриса или кто нас там вызвал. Так, Дик. Мы к тебе. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Нормально он так нас подслил. Ну, бывает, что. Так, ну все, у нас 23 уровень. Нет? Серьезно? Вот это подстава. Не, серьезно, по-моему, 23 не получили, да? Офигеть. Давайте лёд на испытание пройдем, я не знаю. Что нам еще остается-то?
If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Klopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Что надо делать? Куда лететь? This is rather fun. Ой, ё-моё. Позор какой. Ой, блин. This'll take some getting used to. Made it. Ah! Did it. Ох, чувствую, продую ее сейчас. Could have done better. Success. Now that's more like it. Че, успел? Ничего себе. Только за это-то хоть 23 уровень-то добью. Блин, а потом надо будет кучу сайд-квестов выполнять, слушай. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Да.
Надо до Хоксмит, да, вернуться? Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Ну, давайте мне 23 это. Наконец-то. Давайте пока к директрисе, наверное, все-таки. Давайте желтенькое задание выполним, к этим мы потом подойдем. Наверняка заставят опять уровень прокачивать. Так, где мы? Мы здесь. Мне метлу улучшат, да? А, это, подождите, это мы уже идем
Стоп. Так мы к третьему испытанию уже идем или как? Зал картографии. Не, это, к этому мы еще подойдем чуть-чуть позже все-таки. Это у нас как раз будет третье испытание. Мы его оставим уже на следующую серию. Сейчас мы к Дику сбегаем и Поппи, наверное. When you have a Hello, moment... Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Сейчас свитки заодно копим и шматью там поскидываем. Потом пойдем ловить фестралов. Off on another adventure, are we? 920 метров. По идее, вот сюда нам. It's always nice to see a Закон для familiar разведения, да? Сейчас купим. Nothing like finding just the right thing, is there?
Ух ты. Что ж хорошего-то, а? Мне кажется, эта маска и шляпа так, ну, не особо подходит, да? Или придется ее оставить? Потому что остальные варианты это вообще ужас какой-то. Ну, типа, если так вот. Чудо такое. Ну, оставим. Let me know if there's anything else I can do to help. Пойдем фестралов ловить. Так. Давай уже грузись, ё-моё. Давай, давай. Да, вот загрузками, конечно, прям выпадаешь. Вроде уже погрузился. Погрузился, да, в игровой процесс. И сидишь, блин, смотришь на этот экран загрузки. Revelio. Accio. Revelio. И где они? Чё там? Бандюги? Сейчас мы их быстренько
Иди сюда, кто первый? You only have Revelio. Now, I'm only trying to help. Revelio. Ну долго я буду вот так бегать? А если я буду в инвиз уходить? Revelio. Все, убежал. А он еще прилетит сейчас. Revelio. Вот задачка-то, а. Revelio. Они меня видят все равно или что? No need to be difficult. I mean you no harm. Все. Капец, а как их ловить-то? No, you don't. Заморозить или чё их? В натуре, а у меня же есть эта замедляющая хрень. О, ну-ка иди сюда. Пролетай. Revelio. Arrest the momentum. Ага. Первый есть. I'll look after you.
Это самка была, да? А самец тоже сюда прилетит? Revelio. Чуть не летит никто. Так. Что-то он там летает. Вот. Топлер... Не, иди в баню. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Так, вроде пока отошел, никто не прилетел. Тут крыльями машет. Иди сюда, самец. Ты же не будешь вечно летать-то? Ты ж когда-нибудь ты приземлишься? Он приземляется. Иди сюда. Arresto momentum. Не попал, да? Чё? You're not going to learn. Arresto momentum. Defender. Bombarder. Revelio. Блин, отвлекся. Куда эта зараза улетела? Какой-то баг, походу, да? Это вроде как гнездо, а никого нету. И не было. А? Да ладно. Ой-ой-ой, последняя оставалась. И что там толпа этих появилась? Браконьеров. Прям очень много их. Revelio. Что происходит? Тут какая-то зона забагованная, да?
Нам, кстати, надо гоблина там одного вроде убить, да? Испытание пройдем. Пойдем пока перебьем их. Что их так много, смотри, появилось. Ни хрена вас тут. Revelio. Так. Пойдем обратно. Ну что, прилетел кто-нибудь, пока я там? Никого нету. Интересно как. Такое ощущение, что квест реально забагованный. Revelio. Самец Фистрала, ты где? А вон он ты. Приземляться собираешься? Arresto momentum. Все. Ты же самец был. Now we can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Ясно. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now,
To breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Так, наколдовать загон. Колдовать, это у нас... Вот это. Загон. Идите сюда. Парочка. Заходи, не бойся. Settle yourself. I mean you no harm. Что вообще непонятно. А, во. Все. А второй? Ничего себе. Тут еще и... А как выйти отсюда? Так, ладно. Где выход? Угу. Где ты там? Дик. Could you remind me what to do with the thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished.
Я уже все сделал. Что еще от меня хочешь? А второй-то что тут гуляет? Скрыть меню, дикую природу, призвать, переименовать. Ждет потомства. Professor Howard will never believe this. Че он выходит-то оттуда все время? I'll look after you. Ой, ладно, в жопу тебе, короче, дик, шмик. Зря только время потратил. Где мне с тобой надо поговорить? Так, друзья, ну что, на сегодня мы закончим эту тему с браконьерами. Мы пройдем в следующий раз уже и, наверное, перейдем все-таки к третьему испытанию. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока.